హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మ్యాథ్స్ ఫార్ములాస్ అండ్ షార్ట్ కట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాము. టోటల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పీడిఎఫ్ నోట్స్. ఫస్ట్ వన్, నెంబర్ సిస్టమ్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్. Classification numbers. One is complex number. Complex number divided two types, real numbers and imaginary numbers. Real numbers means can be denoted on number line. Is called real numbers. Next, imaginary numbers cannot be denoted on number line. It's called imaginary numbers. Real numbers example: 3 minus 5, 5, 16 by 3, 0.06 root 7. It is real numbers. It can be denoted number line paina identify cheyochu real numbers. Next, imaginary numbers: root minus 7, root minus 10, root minus. It is not denoted in number line. Next, real numbers denoted two types, classified into two types. First one is rational number, next one is irrational number. Rational number means which can be written p by q form. Q not equal to 0 and p and q are integers. Example: 7 by 3, 11 by 2, minus 8 by 3, 19 by 6, root 9. Root 9 means 3. p by q లో ఉన్నాయి కాబట్టి రేషనల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ రూట్ 9 అంటే 3 అంటే మరి పీ బై క్యూ రూపంలో లేదు కదా అనుకోవచ్చు. 3/1 రాసుకుంటే పీ బై క్యూ ఫార్ములనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ విచ్ కెన్ నాట్ బి రిటర్న్ బై పీ బై క్యూ ఫార్మ్. ఇది పీ బై క్యూ రూపంలో రాయరాదు, వీటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్: రూట్ 3 మీన్స్ పై విలువ 3.141592. పై రూట్ 3 వీటన్నిటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, డెసిమల్ నెంబర్స్. డెసిమల్ నెంబర్స్ మీన్స్ terminating decimals, non-terminating repeated decimals, non-terminating non-repeated. First one is terminating decimal. 0.5 equal to 1/2. 1/2 is terminative decimals. Next, non-terminative repeating decimal. 1/3 means 0.3333 అంటే రిపీట్ అవుతూనే ఉంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ non-terminating. Non-terminating non-repeating means root 2 value is 1.414. This is irrational number also. Next, integers means negative integers, non-negative integers. Negative integers means negative only, minus 2, -3, infinity. Non-negative integer means 0, 1, 2, 3, infinity. Integers classified whole numbers also. Non-integers means non-negative integers means whole numbers lo odd numbers and even numbers. Even numbers means 2, 4, 6, 8 that like. Odd number 1, 3, 5, 7, 9, 11 that like. Next, natural numbers denoted by n. Natural number divided three types. Prime numbers, neither prime nor composite. Composite have more than 2 factors. Here prime numbers means has only 2 factors. Ante smaller prime number is 2, 3, 5, 7, 11 so on. Non-negative, neither prime nor composite number is 1. Very important, neither prime nor composite number 1. Composite have more than 2 factors means 4, 6, 8. Prime numbers కానీ అవన్నీ composite numbers. Next, prime numbers 1 to 25 మధ్యలో ఉన్న prime numbers ఎన్ని అంటే 9. వాటి సమ్ 100. 1 to 50 మధ్యలో ఉండే prime numbers 15. వాటి సమ్ 328. వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈజ్ TET బిట్. 1 to 75 మధ్యలో ఉండే ప్రైమ్ నెంబర్స్ 21, సమ్ 712. 1 to 100 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ 1060 సమ్. నెక్స్ట్, ఈచ్ ప్రైమ్ నెంబర్ కెన్ బి
written in 6k plus or minus 1 form, but every 6k plus or minus 1 form may not be necessary prime number. ఎగ్జాంపుల్ 13 అంటే దీన్ని ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. అయితే ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. 6 ఇంటూ కే మీన్స్ 2 ప్లస్ 1 అండ్ మైనస్ 1. 6 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 ప్రైమ్ నెంబర్. 6 ఇంటూ 4 ప్లస్ 1 నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్. మోర్ దెన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. కాంపోజిట్ మీన్స్ మోర్ దెన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. 4, 6, 8, 9 దట్ లైక్. కాంపోజిట్ నెంబర్ కావాలంటే రూల్స్. ఫస్ట్ వన్, నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్, ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్. 3, 5, 7 ఓన్లీ పేర్ ఆఫ్ కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్. 4 is smallest composite number. 9 smallest odd composite number. Relative prime co-prime numbers. Two numbers having HCF 1 are co-prime numbers. 2, 3 relative co-prime. 16, 9, 11, 3. These are the relative prime or co-prime numbers. Next, 2 prime numbers with a gap of 2. 3, 5, 5, 7, 1, 11, 13. These are the 2 prime numbers with gap of 2. Twin prime numbers అంటారు వీటిని. కౌల ప్రధాన సంఖ్యలు 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13. Perfect number. Next, if the sum of all the factors exactly that number is equal to that number, that is called perfect number. 6 equal to 6 prime numbers 1, 3 కాదు 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి 1, 2, 3 విత్ సమ్ 1 plus 2, 2 plus 3, 6 ఈక్వల్ టు దట్ నెంబర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. ఓన్లీ పేర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ విత్ ఏ గ్యాప్ ఆఫ్ 2 ఈస్ 3, 5, 7. స్మాలెస్ట్ 3 digits prime number 101, very important. Smallest 3 digits prime 101. Largest 3 digit prime 997. Next, divisibility rules, very very important. 1 is not divisible by any number except 1, but 1 is a universal factor. Divisible rules of 2, 4, 6, 8. I will explain now. 2, last digit should be divisible by 2. It is 2 divisible rule. 4, last 2 digits should be divisible by 4. Last 2 digits divisible అయితే 4 divisible rule. 8, last 3 digits should be divisible by 8. 16, last 4 digits should be divisible by 16. This is called 2, 4, 8, 16 divisible rule. Next, divisible of 3 and 9. Sum of 3 digits should be divisible by 3 is called 3 divisible rule. 9, sum of digits should be divisible by 9 is called 9 divisible rule. Divisible rule of 5, 25, 125. 5, last digit should be 0 and 5. It is 5 divisible rule. Last 2 digits should be divisible by 25. It is called 25 divisible rule. 125, last 3 digits should be divisible by 125. It called 125 divisible rule. Divisibility rule of 6. 6 equal 2 into 3 co-prime factors. If a number is divisible by 2 and 3, both that numbers will also be divisible by 6. 2 and 3, to both are that numbers will also be divisible by 3 is called 6 divisible rule. Next, divisible rule of 7, 11, 13. Make pair of 3 digits from RHS and alternate pairs and take difference. If different is divisible by 7, 11, 13, then number will be divisible by 7, 11, 13 respectively. Here example, 5922. Here
922 minus 5 equal to 917. It means 7 divisible rule, 11 divisible rule, 13 divisible rule. Here only 7 divisible rule. Summation 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 so on plus n equal to n plus 1. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 2n n plus 1. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus so on 2n minus 1 equal to n square. 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square so on plus n square. N into n plus 1 2n plus 1 by 6. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube so on n cube. n into n plus 1 by 2 whole square. 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square plus so on n square. N into n plus 1 n plus 2 by 6. Next progression, arithmetic progression, geometry progression GP, harmonic progression. Arithmetic progression AP equal to a plus d, a plus 2d so on a plus n minus d. Here nth term Tn equal to a plus n minus d. Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. N by 2 equal to a plus l. First one, last one is l. Next arithmetic progression, geometric progression ar square ar cube so on ar n minus 1. Tn equal to ar n minus 1. Sn equal to a r power n minus 1 by r minus 1 if r greater than 1. Here r less than 1 means a 1 minus r power n 1 minus r. S infinity equal to a by s minus r. Harmonic progression HP 1 by a plus d 1 by a plus 2d so on 1 by a plus n minus d. Here Tn equal to 1 by a plus n minus d. Next mean equal to am equal to b equal to a plus c by 2. Gm geometric mean equal to b equal to root ac. Harmonic mean equal to 2ac by h a plus c. Next problems. Bodmas rules. Bodmas rules లో b అంటే బ్రాకెట్స్, o అంటే హాఫ్, d అంటే డివిజన్, m అంటే మల్టిప్లికేషన్, a అంటే అడిషన్, s అంటే సబ్ట్రాక్షన్. ఈ రూల్ యూజ్ చేసి మనం బోర్డ్మాస్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. బ్రాకెట్స్ అనగా స్మాల్, ఇలా మిడిల్, లార్జ్. ఇక్కడ a into a equal to nth times a power n. a power m into a power n equal to a power m plus n. a power m by a power n equal to a power n minus n. Here m greater than n. 1 by a n minus m means n greater than m. 1 means m equal to n. a power n by a power n equal to a power m plus n. mn. abc power n means a n power b power n into c power n. a by b whole power n equal to
a power n, b power n, a power m whole power n equal to not equal to a power m power n. ఇది a power mn అవుతుంది అంతే. a power p by q means a power q 1 by pq into p. a power m equal to a power n, then m equal to n. a power m equal to b power m, then a equal to b. a power 0 equal to 1. a power minus 1 equal to 1 by a. a power minus n equal to a power 1 by a power n. a by b whole power m means b by a power minus m. Minus 1 power n means plus 1 or minus 1. Plus 1 is n equal to even, n equal to odd means minus 1. nth root a equal to a power 1 by n. nth root a b equal to nth root a into nth root b. nth root a by b equal to nth power a by nth power b. a by b whole power 1 by n. Next nth root a whole power m means a by m, a power m by n. nth root a power m up ఇలా సేమ్. ఈ పీడిఎఫ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. x root y root x root a whole power m whole power n whole power m means a power m n p by x y z. Next component dividend simplification problems. This is very most important. ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. పీడిఎఫ్ నేను టెలిగ్రామ్లో ఇస్తాను. LCM and HCF least common multiple. 3, 4లో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఏంటి? LCM ఈక్వల్ టు 20. LCM ఆఫ్ న్యూమరేటర్, SC ఆఫ్ డినామినేటర్. హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ SCF. పర్సంటేజెస్ చూడండి. ఇక్కడ 1 ఫ్రాక్షన్ పర్సంటేజ్ 100% అయితే ఫ్యాక్టర్ 1/25 ఈక్వల్ 4%. 1/2 ఈక్వల్ 50%. 1/50% 2%. 1/3 ఈక్వల్ టు 33.1/3%. 2/3 is 66. 2/3%. very important these formulas. Profit and loss problems definitions. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. A is to B, B is to B, B is to B, C is to C ఇలా. Average equal to sum of all observation by total number of all observations. Time and work formulas.
time and speed, distance equal to speed into time equal to distance by speed equal to distance by time. It is very important. 1 kilometer by hour equal to 5 by 18 meter by second. 1 meter by second equal to 18 by 5 kilometer by hour. Average speed equal to total distance by total time. Problem based on trains. Boat and stream problems. Partnership problems. Algebra formulas. A plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. A plus b whole square, a minus b whole square plus 4ab. A minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. A minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab. A square minus b square equal to a plus b and into a minus b. A plus b whole square in plus a minus b whole square equal to 2 into a square plus b square. A plus b whole square minus a minus b whole square equal 4ab. ఈ ఫార్ములాస్ తెలిసి మనం సింపుల్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. a plus b whole cube means a cube plus b cube plus 3ab a plus b. A minus b whole cube equal a cube minus b cube minus 3ab minus a minus 3ab a minus b. A cube plus b cube equal to a plus b into a square plus b square minus ab. A cube plus b cube equal to a plus b whole cube minus 3ab a plus b. A cube minus b cube equal to a minus b a square plus b square plus ab. A cube minus b cube equal to a minus b whole cube plus 3ab a minus b. Formulas very important. X plus 1 by x equal to n. X square plus 1 by x square equal to n minus 2. X minus 1 by x equal to n అయితే x square plus 1 by x square equal to n square plus 2. ఇందులోకి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒక్కసారి చూడండి. x plus 1 by x equal to n అయితే x cube plus 1 by x equal to n cube minus 3n. x minus 1 by x equal to n అయితే x cube minus 1 by x equal to n cube plus 3n. x plus 1 by x equal to n అయితే x minus 1 by x equal to plus or minus n square plus 4. Very important. These total for trigonometry also very important problems. Here trigonometry table, sin theta 0 equal to 0, sin 30 equal to 1 by 2, sin 45 equal to 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2. ఇది పీడిఎఫ్ మీరు సింపుల్గా రీడ్ చేసుకోవడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. నేను అందుకే ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఉంది. ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో యాడ్ కాని వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడే యాడ్ కండి, ఎందుకంటే ఈ వీడియో నేను అందులో సెండ్ చేస్తాను.